Welcome to Parev-TV. Our guest is the one and only Ara Papian, who is a very amazing individual. He's a lawyer, a historian, a diplomat, a lecturer, political analyst, and also the president of Modus Vivendi, Center for Social Science. Ara, you've been all over, you've done everything, you have seen everything. And what we want to do is welcome you. But before I start, let me just say, we are kind of vaccine brothers. Today you got your vaccine, and after this interview, I'm having my vaccine. How do you feel, by the way? I'm okay, but I had to take this test because I'm leaving for Armenia on Saturday, and you know for the traveling it's a necessity. Bravo. Ara, you've been on the Armenian political radar for over 20 years. You have served as ambassador, you have lectured at Melkonian, you have served in Europe, in Iran. You have been all over, and you have been a very clear voice for Armenians. What brings you to America on this visit besides the vaccine? I'm here as a representative of Armenian National Axis, the National Democratic Axis we call Azgain Ժողովրդավարական BVR. It's a platform, it's not an organization yet, at least, where we combined together some two parties, Sasnatsare, Evropagan Party, European Party of Armenia, and some individuals as me, that we are very concerned of the situation. We have signed a declaration a year ago, clearly having our understanding in politics and especially in orientation, because we see we need closer relations with West and especially with the United States. And this visit is for that purpose. I was in Los Angeles for almost 10 days, beginning from March 6. I met community members, I had some lectures there, and the main point was to explain the real goals of our platform, because there is a special, we think, that misinterpretation. People do not understand us, they called us names and so on. Later, I visited Washington. I met there some former and current ambassadors from State Department and also from think tanks, which very important. They have the influence on decision makers. Hoping to be back very soon to meet some members of parliament, congressmen and senators. I also visited Princeton because Woodrow Wilson was the head of Princeton University for a long time before becoming governor of New Jersey and then US 28th president. I visited his house there where he lived, met that family which owns, and we have some programs for future cooperation with Princeton University, some lawyers. I met some international lawyers discussing Artsakh issue and also Armenian claims issue. And now I am here to meet the Armenian community, to discuss with them all possibilities for our motherland. All right, on March 26th, which is only in 2 days, you will be at the Old Bridge Grand Marquis in New Jersey. I repeat, I think I've followed your message very clearly. You would like Armenia to open ties with the Western world, with the USA. What is your main message for March 26th? What would you like people to tell people in terms of what would you like them to know to attend the lecture? We know that for many, many years, diaspora was supporting Armenia, main Armenia, Artsakh as well, and the main message is now we have to have more state building message, because without real state, I mean independent state, Armenian national state, with we will pursue our national goals, we can lose
the investments. We can even endanger our country that we are facing these really enormous dangers back in Armenia. This is state building in Armenia must become our first goal within Armenia and in diaspora. Without a non-corrupt independent statehood, we cannot have future. This is the main message. Secondly, yes, please. No, but I just wanted to know, why is it that the Pashinyan government or the Armenian political parties in the diaspora are not going along with what you are preaching? Okay, Pashinyan now seems the only goal is keeping his position, as we say, his chair there, and he gave a lot of promises to Armenians all over the world, but unfortunately we cannot see anyone that was implemented. Now he's playing his game with Moscow, with Kremlin, trying to please them. And we have, let's say, the political society in Armenia divided into three parts. One part is Pashinyan and his group, and the other one is so-called 17 plus, who are representatives of the previous government. They want, they call opposition, but it's actually even not an opposition, it's some kind of revanche. They want to regain the power that they lost. And the third one is our group and some members that we see that we have to change main direction of our foreign policy, on which is based as well our defense, because we failed. Actually, Karabakh war clearly indicated that we cannot rely on Russia. Russia now is more inclined to Turkey and Azerbaijan, because they are becoming, both Turkey and Russia becoming anti-Western. And for Russia, this alliance with Turkey and Azerbaijan is very important economically, and especially politically, and maybe even militarily, because we can see that Russia sells them these S-400 anti-missile systems, aircraft, and so on. And especially we think that after Eve, the corridor in Mehri alongside the Arax River will be opened. They will have direct land connection with Turkey, Azerbaijan, Turkey, and also Russia through Azerbaijan will export the goods. Now they're using only the Black Sea ports, but this will increase the volume of the trade, and they have the goal to have 100 billion per year trade, which is very high volume. Also, we see that Russia cannot sell now, due to restrictions, natural gas to Europe, and Turkey remains one of the main, or maybe the main market for them. And this situation, when some people say that you have to explain in Moscow that Armenia is very important and so on, okay, it's impossible to do when they have their main interest alongside with Turks. So we have to find an ally, because facing all these dangerous challenges, it's impossible without any real ally that you can rely on. And when we look on political map, unfortunately, we cannot see any real power in Europe or in Asia that can do this. For sure, United States can. The problem is we'll have political will to do so. So we are here, and we also hoping that our community in the United States and lobbying groups will also support us in a way to pursue this idea of creating new independent statehood with, we hope, there is a special status according to US legislation that it's called major non-NATO ally of the United States. And few countries, 18 countries, have the special status. South Korea, Bahrain, Thailand, Argentina, Brazil, Israel, and so on. Okay, if we can have the same status, this will give some kind of protection, especially against Turkey, because
it's not early 90s when Turkey was afraid to enter South Caucasus. Now Turkey is there. We know that a military representation there near Agdam and Stepanakert, and they have this joint command control system there with Russians, and they are becoming more active. And in near future, maybe Russia will have some concessions more in South Caucasus instead of that to get some more opportunities in Syria and Crimea. And this is that without new allies, we cannot survive, actually. Ara, a friend of mine heard that I'm going to interview, and she had watched your interviews, your comments, and she wrote to me. She says, Ara Papian's comments are very revealing, eye-opener, filled with hopelessness, doom, gloom. He says, join the West, join USA, or face disaster, annihilation. Ara wants Armenia to be pro-USA and the West. Will Russia allow this? Does the USA want to get involved to help Armenia when they seem to be amicable terms with Turkey? What will the USA gain by helping Armenia? Also, Armenian lobbyists were not able to help Armenia during the 44-day war. Why would they help Armenia in the future? What is your response to these very obvious questions? Why West didn't help Armenia during these 44 days? Even they tried. They have some suggestions for Nikol Pashinyan, and he refused. We have to this understand clearly. But also, to help a country, you need to have relationships with them. Okay, when we are part of Russia in a way, why West will help us? Will help us, the ally of the enemy, because Russia is seen now for West as an enemy, and we need to create a legal basis to give West opportunity. Not only, let's say, political will is needed there, but also legal base. Without the legal base, nothing is possible to do. Speaking about Turkey, yes, Turkey is a member of NATO, but we can see clearly that, especially these last years, they have United States and Turkey very, very tense relationship. And while Erdogan is there, we think that they will continue their anti-Western policy, which means that United States will think about new situation there to find, in a way, to how to replace Turkey with other maybe countries or other powers. Let's say these more closer relations with Kurds is one of that new directions. We think that United States are interested to have more independent countries in South Caucasus in order to prevent this synergy between Turkey and Russia, because when they will come together, this will create a challenge for United States, economic and even maybe not only political, nor military, because Russia is speaking clearly that for them, Turkey is more acceptable in South Caucasus than West. Okay, for Russian interests, yes, but for Armenians, no. We know clearly that during this 44-day war, Turkey not only supported Azerbaijan, but it was part of the war. They gave supply with information, with these drones. The generals were commanding Azerbaijani army. They have military presence in Nakhichevan. They had special forces, over 1,200 people fighting us, and so on. This situation that we do not have other choice. And when people say, okay, why United States will do, let's suppose it will be, yes, very hard. But what are our choices? To sit and look how Russia and Turkey are dividing our country, how they are destroying our country, how they are destroying our people, because without Russian support,
it was impossible Turkish involvement first, and also the occupation of the major part of Nagorno-Karabakh. The problem of Armenians was that we were thinking, saying we, I mean the rest, but not our group, our people, that okay, Russia is selling weapons to Azerbaijan, but Russia will not allow them to begin a war. They will protect us. The same understanding people have in diaspora and in Armenia as well, saying that, okay, they will protect us from Turkey. But I have doubts about this, because we have seen at the 18th and at the beginning of 90s that Russian or Soviet army was late for 3 days. And during these 3 days, there were Armenian massacres and so on. Let's suppose that Russia again will be for several days late. How will be the fate of our people there? Ara, the blame game, many people don't want to continue this blame game. You mentioned nothing about past administration of Armenia who could also be blamed, like Turkey and Armenia, for weakening Armenia. So let me just move ahead and ask you this question. The question of genocide is very, very important for Armenians in the diaspora. This week we read about a letter from Ian Brenner. I'm sure you know him, Ian Bremer of Eurasia. And he said, most likely, possibly, Biden will recognize the genocide. And then one day later, Anthony Blinken writes that we must keep Turkey at the heart of transatlantic ties. And Turkey is so important for us. We'll do anything for Turkey. What is your reaction, response to these points? Yes, we can understand that the United States want to keep Turkey in the heart of NATO and be an ally, but the question is, will Turkey remain as used to be a faithful ally? Because Turkey now is playing their games. They want to become head of Sunni Islam as used to be. Political Islam is gaining more place and power in Turkey, and then with Russia, they want to control Central Asia and maybe some Turkic-speaking parts of Russian Federation. There are over 20 million there. But I hope that Biden will recognize the genocide. Yes, I agree, it's very important. But it's more important prevention of a new genocide, not only recognition, prevention. And our policy becoming closer to United States is based on this understanding. Yes to recognition, but it's more important prevention of the new genocide. Because when I speak about the genocide, it's not only the word. We can see when Aliyev speaks and says that Gökçe, which is Sevan and Zangezur, are part of Azerbaijan. Turkey speaks about Erdogan, if you remember, about soul of Enver flying over a Baku military parade, which they had. They are reminding us about the genocide. They never regretted what they have done, and they are threatening to repeat this. The understanding is that we cannot rely on one ally, on one source of power. Let's take an elevator, because it's up to 4 people's life depends on that structure, and you have not only one cable, you had at least 2 or 3 to back this. Why the whole country, over 2 million, about 3 million people can rely only with these ties with Russia, when we see that Russia is becoming increasingly pro-Turkish? Just a few days ago, there was a centennial of Moscow Treaty signed that March 16, 1921. Yes. And when you hear what they speak each other, the words, how Russia is trying to please Turkey, very nice words, praying Atatürk and so on, and saying that we hope they will increase and in deepen relations with Turkey, we understand that it's clearly their political orientation now is clearly goes to, as used to be 100 years ago, Turkish, because they cut their
military relations with NATO totally. They are having trouble with European countries. They are having the problems with the United States. Biden called a murderer, a killer, Putin, which is clear voicing the attitude of Washington. And this is we trying to, in a way, to squeeze in these relations, because I'm telling again, we do not have any other choice. This is the issue. It's not that, okay, we want to be with United States or not. The question is, can we be? If we can survive. If not, we will not survive. This is the issue. It's not a question of orientation. It's a question of survival of the whole nation. Ara Papian հայերենով գուզեմ մի քանի հարցում հարցնել։ Նախ անգամ եւս շատ ուրախ ենք, որ Նյու Ջերսի գտնվիք։ Ձեր միտքը, բերջախոսությունը սկալի է, ուրախ ենք, որ խոսիք մեզ։ Պետք է ընդունենք, որ Հայաստանի եւ Ռուսիո միջև պատմությունը մոտ 200 տարվա հարաբերություններ են։ Ավելի ճիշտ 1828 թվականին Թուրքմենչյան սահմանապետների ավելի վաղ նաև կդանք 1813-ին Գյուլիստան, երբ որ Ղարաբաղը միացավ, բանի։ Ճիշտ է։ Հարցը այն է, որ մեր ժողովուրդը գսկա գամա գիտությամբ գսկա գաբը եւ գրոնական քրիստոնյա գաբը Մոսկվայո հետ եւ դնդեսական 200 տարվա մեջ ունեցած են վերելեչներ մեր հարաբերություններու մեջ։ Ես կբարդանամ, ինչպես դուք այսօր մոդս վիվենդի մաստաջուդիկ, գիտեք շատ լավ Լազարև ընտանիքը Մոսկվա մեջ ինչ աշխատանք տարած է եւ ինչպես անհատական աշխատանքները երբեմն ժողովուրդը ավելի կմոտեցնե։ Մենք չենք կրնալ միայն դադարել մեր շուրջիներուն, պետք է նաև ընդունենք որոշ սխալները, որ մենք գրեցինք։ Հարցը այն է, որ ինչու ժողովուրդը այս օրերս եւ քվեարկությամբ կերտակ, ինչու ցես նման անձեր 1-2% կստանաք քվեարկություններ։ Ինչպես կրնակ համոզել ժողովրդին ձեր բատկամը, ձեր խոսքը, ձեր քարոզչությունը ընդունել։ Նախ ես կուզեմ հստակ ասել, որ երբ որ մենք խոսենք Ռուսիո մասին, մենք խոսենք Կրեմլինի քաղաքականության մասին, ասենք։ Մեր հարաբերությունները ռուս ժողովրդի հետ եղել եւ մնում են շատ սերտ, մենք այդ մշակույթի գրողն ենք, մոտ ենք եւ այլ։ Պարզապես այսօր Կրեմլինի եւ Պուտինի քաղաքականությունը այնպես է, որ իրենց շահերեն ելնելով, քանի որ արևմուտքը կդիտեն որպես թշնամի, իրենք ալ կմանկան իրենց համար դաշնակից եւ Թուրքիան է տնտեսական քաղաքական, սա է հարցը։ Այսինքն մենք չէ որ փոխացենք մեր քաղաքականությունը Ռուսիո նկատմամբ, ինքը փոխած է։ Դուք լրիվ ճիշտ եք, 200 տարի մենք ունենք ռուսական կողմնորոշում, որտեղ ռուսական քաղաքականությունը ինքը գալիս էր Կովկաս, ինքը նպատակ ուներ դուրս գալու տաք ծովերը եւ մեր շահերը կհամապատասխանեին։ Հիմա այդպես չէ, հիմա Ռուսաստանը նահանջի մեջ է, ինչպես շատ կայսրություններ եղած են, սկիզբը մեծած են, հիմա հետ կգնա։ Եվ քանի որ իրենք կդիտարկեն արևմուտքը թիվ 1 թշնամի եւ հակառակորդ, եւ պարզ ասած են, Պեսկովն ասա, որ մեզի համար Թուրքիայի ներկայությունը հարավային Կովկաս շատ ավելի ընդունել է, քան ֆրանսիացիներու կամ արևմուտքի։ Հիմա իրենք պիտի նահանջեն եւ մաս սկսել են արդեն արևմուտքը հանձնել, այդ թվում նաեւ Հայաստանը։ Սա է որ մենք չենք ուզել։ Մենք խնդիր չունենք, եթե Ռուսաստանը կշարունակի ինչ որ ձևով պաշտպանել կամ օգնել Հայաստանը, հարց չկա, բայց խնդիրն այն է, որ մենք տեսանք հատկապես այս պատերազմի ժամանակ, որ Ռուսաստանը չրավ, ավելին Ռուսաստանը շահագրգռված էր այս պատերազմով, որպեսզի Լավրովի պլանը իրականացնի եւ զորքեր տեղակայի։ Սա է հարցը։ Հիմա ինչու մենք քիչ ձայներ կհավաքենք։ Այն ադեն, երբ որ եղավ, պիտի ասենք, որ շատ արագ եղավ եւ այդ կուսակցությունը, որ կմասնակցեր, Սասնացրեր կուսակցությունը վերջի վարկանին գրանցվեց եւ այդ կարողությունները չուներ, ասեմ որ հիմա, երբ որ մենք խոսենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին, ասկա վերկուսակցական մարմին է,
ինքը կուսակցություն չէ, երբևէ որևէ կուսակցության անդամ չեմ եղած, Mm. բայց կուզենք այսպես ազգային եւ հենց ժողովրդավարական դեմոկրատիկ բաները։ Ուրեմն անատեն շատ փայլուն ձևով Նիկոլ Փաշինյանը խաղարկեց շատ բան, որ ցայները պիտի տրվեն Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նախկինները գնան, այսինքն մերժիր Սերժին։ Եվ ինքը կրծավ այդ վախի վրա, եւ շատ մարդիկ կային մեզի կսեին, որ մենք ձեր գաղափարների կողմնակից ենք, բայց հիմա պիտի Նիկոլին ձայն տանք, որ հանգարց Սերժը չվերականգնվի։ Ինչ ունենք այսօր, նույն վիճակ այսօր ունենք, նույն ձևի Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին անընդհատ կսպառնա, կսե նայեք, եթե ես չընտրվեմ, գալու է Քոչարյանը եւ ձեզանից վրեժ պիտի լուծի եւ ձեզ համար շատ գեշ պիտի լա։ Այդ վախի վրա են խաղարկում։ Ես ասի առաջի եւ երկու խմբերը որ կան։ Մենք ասենք ոչ, հայ ժողովրդու այլ ընտրություն եւս ունես, կան այլ մարդիկ, մենք ենք, որ գսենք ոչ անցյալ, ոչ ներկա, ազգային ապագա, որտեղ մենք ազգային ապագայի մեջ կտեսնենք հարցը եւ ինչու կսենք ազգային, ոչ ասենք ազգայնական nationalistic այդ բանով, քիչ մը հայերն ավելի հստակ է, որտեղ մեզի համար Հայաստան պետությունը չի կրնա սովորական պետություն լինել, ասենք ինչպես շատ-շատերը, այսինքն եթե Հայաստանը պիտի մտածի զուտ իր քաղաքացիների կենցաղային խնդիրները բարելավելու մասին, որը պետության իհարկե պարտականություն է, բայց եթե միայն այդ պիտի լա, անատեն Հայաստանը իմաստ չունի։ Մարդիկ կգան Ամերիկա, կգնան Ռուսաստան, ավելի լավ կապրեն։ Ուրեմն ինքը պիտի որպես պետություն լինի ազգային, այսինքն ինքը իր ազգային խնդիրները պիտի տնե։ Հիմա ես այստեղ եմ որպես ազգային ժողովրդավարական ներկայացուցիչ Բևերի, բայց ես նաև ասիկ մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավարն եմ, որ հենց այդ ցևով մենք այդ հետազոտությունները կնենք նաև մեր ազգային պահանջների ուղղությամբ իրավական փաթեթ, այսինքն legal basis եւ այլն, ինչու, որովհետեւ ես անձամբ եւ շատերը հավատացած են, որ Հայաստանը կամ պիտի լինի մեծ ու հզոր, կամ չի կրնար գոյատևել։ Երբ որ Woodrow Wilson-ը իր իրավարար վճիռը կնել, arbitral award-ը, սա ինքը շատ հետաքրքիր բան կգործածել, viable state, այսինքն կենսունակ երկիր, այսինքն երկիրը պիտի կենսունակ գլա, այսինքն ինքը պիտի որոշ սահմաններ ունենա, ելք ունենա դեպի ծով եւ այս խնդիրները։ Հիմա առանց մանրամասնելու գնալու ես ուրբաթ օրը կհրավիրեմ, որ մարդիկ կան հոն ավելի մանրամասն հարցեր տան, հոն ժամեր կա կրնան խոսիլ, ես կպատասխանեմ այս բոլոր հարցերում, հենց խնդիրը սա է, որ մենք ունենք այդ լուծման ձևը եւ այդ լուծումը միայն այս չէ, որ մարդիկ կսեն, ինչպես պիտի հողերը ազատագրենք, դրա լուծումներն էլ կա խոսենք։ Հետեւաբար սա է մեր խնդիրը Հայաստան եւ Սփյուռք ուղարկել այդ հիմնական ուղերձը, մեսիջը սա է, որ կա այլ ուժ եւս, բացի ներկայից Նիկոլը, բացի հներից Քոչարյան, Սերժ, մյուսները, կան ապագայի ուժերը, որ մենք կտեսնենք այդ ապագայի մեջ ինքներս մեզ եւ կարողանանք կերտել պետություն, ստեղծել պետություն, մենք կսենք պետականաշինություն, այդ state building-ի հարցը կա, որ պետությունը մենք պիտի կառուցենք, որպեսզի մյուս խնդիրներն էլ լուծվի։ Մեր 30 տարվա փորձը, մեր ձեզ հետ Սփյուռքի հետ ինչն էր, երբ որ մենք պետություն չկառուցեցինք, փոխարենը ճանապարհներ կառուցեցինք, դպրոցներ կառուցեցինք եւ կմտածենք այս ձևով խնդիրը պիտի լուծվի։ Տեսանք ինչ եղավ։ Այդ բիլիոնավոր դոլարները մնացին թշնամուն, այդ ամբողջը կորցրեցավ եւ այսինքն եթե դու չունես պետություն, ինչ ուզում ես դրա մտիր պիտի կորցրի։ Հետեւաբար ամենեն կարևորը առաջին հերթին պետությունը կառուցել եւ արդեն պետության միջոցով նաեւ կգնա այդ գումարները, որ Սփյուռքին գալիս են, ավելի արդյունավետ օգտագործվել։ Սա է մեր նպատակը։ Արա հետաքրքրական է բոլորս ասածներդ, դուք ինչպես բոլորս գիտենք 6 տարի տեսփանիկ Հայաստանի Կանադայի մեջ արդյոք կուզեիք ինալ ինչ է բաժարը որ չի մասնակցեցաք արտաքին գործոց նախարարության, ինչու չաշխատեցաք այդ մարմնի մեջ, ուր այսպեսի հիանալի գաղափարներ կան, գրնայիք ներկայացնել, առաջացնել, ինչ է բաժարը։ Ես այդ գաղափարները ներկայացրել եմ 2003-ին սկսած եւ երբ որ վերադարձա ես քանի ամիս նախարարի խորհրդական է եւս կդներ, բայց ես տեսա շատ հետաքրքիր բան, որ իմ ներկայացրած հարցերը ազդեցություն չունեն պետական քաղաքականության վրա եւ կերթան դարակի մեջը կքնանան, բայց նաեւ լինելով դիվանագետ ես հնարավորություն չունեի
ասանք բարձրաձայն խոսելու եւ մտքերը ասելու, դրա համար ես իրականության մեջ 1 տարով դուրս եկա, դիմում գրեցի, որսի academic leave, այսինքն արձակուրդ կուզեմ, իմ հաշվին, որ այդ գործը ամբողջացնեմ, որտեվ այս ահագին փաստաթղթեր հավաքած էի, կուզեի այս ամբողջը պատրաստել, բայց երբ որ սկսեցի աշխատել, հասկացա, որ 1 տարին շատ քիչ է, արդեն 14 տարի այդ գործերով կսպաղիմ, դեռ Աստված եթե մի 14 տարի էլ կյանք տա, դեռ նորեն չպետք է վերջացնեմ։ Այսինքն այդ նպատակը այդ էր։ Մյուս կողմեն, երբ որ փոփոխություններ եղավ նախարարության ներսը, ասենք Նալբանդյանը եկավ, որը հստակ ասենք ռուսներու դրացում մեկն էր, նաև մադրիդյան սկզբունքները մեջտեղ եկան, բան, գիտեք, կա մի այսպիսի ընդունված բան, չարի դեմ պայքարելու նվազագույն ձևը չարին մասնակից չլալն է։ Այսինքն, եթե մադրիդյան սկզբունքները պաշտոնապես 2007-ին դարձան Արցախի հարցի լուծման հիմքը, ես չէի կրնահոն մնալ։ Դրա համար ես քանի ամիս դրանց առաջ կոնե կրտեմ։ Արցակուրտի ելա եւ այս արցակուրտը թավարավ արդեն 14 տարի։ Արա բոլորս մտահոգված եք ամեն օր գեդեվինք լուրերը հայրենիքի, գիտենք անորոշ լարված վիճակը եւ գիտենք որ Փաշինյանը ցեվում հայտարարեց թե հուդիս 30-ին ընդրություն միտելա ամփոփելու մեր այս խոսքը ինչպես կրնակ ներկայացել ինչպես կտեսնակաբական մոդիկաբական ասեմ քիչ մուղում հունիս 20-ին պիտի լան այդ արտահերտ այո հա գիտեք Փաշինյանը խոստացած էր եւ իր պայքարի ժամանակ եւ 18 թվականի կառավարության ծրագրի ժամանակ որ փոփոխություններ պիտի նե նոր ընտրությունների պիտի գնա խոսքը կվերաբերի ընտրական օրենսգրքի մեջ մեկ հատ այսանք ռեյտինգային վարկանիշային ընտրացև կա որը շատ գեշ է որտեղ հնարավորություն կտա անոնց ովքեր շատ դրամ ունեն եւ իշխանություն ունեն ձևով ձայները հավաքելու այդ ձևով խոստացել էր ադիգա հաներ չանեց 18-ին չանեց ասավ ժամանակ չեղավ հիմա անցել է եւս 2 տարի նորեն չի անել մյուսը սահմանադրական փոփոխություններ խոստացա որ պիտի նե մասնավորապես մեր սահմանադրությունը հիմա կարգել է երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց մասնակցելու ընտրություններին եւ դառնալու ասենք падգամավոր մենք սխալ կհամարենք որտեվ այդ ցևով մեր ոչ միայն ամբողջ սփյուռքը դուրս դրացենք այլ նաեւ հայաստանցիների մի զգալի մասը որը երկրորդ քաղաքացիություն ունի ցենք ամերիկյան ռուսական եւ դրանք միլիոնավոր մարդիկ են հազարներ չեն իսկապես միլիոններ են եւ ասիգա չփոխեց եւ նորեն բան են հիմա ամեն վերջնական պատասխանը ես չեմ կնա ասել կվերադառնամ հոն մենք կքննարկենք որտեվ հոսեի որ այդ որոշումը եղավ երբ որ որոշենք մասնակցել չմասնակցելու հարցը որտեղ տարբեր տեսակետներ կան որտեղ կսվի նաեւ որ կեղծիկը շատ պիտի լա ան որ Փաշինյանը պիտի կեղծե ընտրությունները միանշանակ այսօր որևէ մեկը կասկած չունի մեր տեսակետն է հիմա մենք պիտի պայքարենք այդ փոփոխությունները անպայման լինեն այսինքն իր խոստումները թույն կկատարի առաջինը սա շատ կարևոր հարց է ինչպես նաև մենք հիմա սկսած ենք շատ ավելի այցելություններ անել ժողովրդի հետ հանդիպել ասենք մարզերը շրջանները ինչպես նաև սփյուռք այցելությունը որտեղ նորեն ասեմ ես ասի անգլերենով որ մեր մասին կեղծ լուրեր ու կեղծ մտքեր կտարածվեն եւ որպես համախումբ եւ անհատապես ինձ էլ խոսքեր կվերագրվին կեղծ բաներ գսեն այդ պայքարի ցևը շատ անմաքուր պայքար է ամբողջի մեջ ես ժողովրդին խորհուրդ կտամ երբ որ բանը կլսեք մեգումը մասին ում կողմից էլ լինի հիմքերը ուզեք հիմնավորում փաստարկներ ոչ թե գնահատականները դուք ձեր խելք ունեք կգնաք տալ թող փաստեր իրենք ձեզ տան դուք տվեք գնահատականները մի ընդունեք իրենց գնահատականները առանց փաստերի որտեղ ինչ կսես մարդկանց որ ցես գոչեն ծայրահեղ Հիմա եթե հայրենիքը անկախ տեսնելը ծայրահեղություն է համաձայն եմ բայց մենք ուզենք ինչ ենք ծայրահեղ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդը կանգնած է ցեղասպանության վտանգի առջև եւ պիտի ամեն ինչ անեն կանխելու համար դա ծայրահեղ է փրկել սեփական ժողովրդին որ միայն 2% կհավատացես որովհետեւ նորեն ասեմ նախ առաջինը ասեմ մարդկանց մեծ մասը այսպես շատ ավելի իշխանության կողմն է
ասենք, նայեք, Հայաստան 20% ցանկացած իշխանություն ձայներն ունի ինքը, արդեն այդ բանը։ Երկրորդը, խնդիրը նաև միջոցների հարց է։ Մենք օրինակ on-line TV ունենք, բայց չունենք սովորական TV-ները։ Մյուսները, ասենք, ամեն մեկը ունի, մեկ եւ ավել։ Մեզ մոտ հեռուստատեսությունը, եթերային հեռուստատեսությունը, սեփականություն է տարբեր մարդկանց, Քոչարյանն ունի, Սերժ Սարգսյանն ունի, Գագիկ Ծառուկյանն ունի, Դաշնակցություն ունի, եւ բոլոր ասոնք ունեն, Նիկոլ Փաշինյանն ունի, մենք չունենք, մենք չենք կրնա այդ մի քանի միլիոն դոլարը դնել, այդ բանը ունենալ, որտեղ մենք անկախ ենք, այն չէ որ մեզի դրամ տվող չկա։ Այդ նույն օլիգարխները մեզ էլ մենք չենք վերցներ, որտեղ լավ ենք հասկանում, որ մենք կծախվենք, մենք չենք ուզում ծախվենք իրենց նման, մեկումը խաղերը խաղանք։ Մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, մեզի կօգնեք, կպաշտպանեք, դրամահավաք կնեք, շնորհակալ ենք, դրանով կփորձենք, բան չլար դե կանենք այնքան ինչքան կարող ենք։ Նաև կարևորը սա է։ Արա թունգը գարձես դարբերի Ամերիկայի մեջ դասավորումը։ Չէ, Ամերիկայի մեջ էլ գիտեն, կարծեմ Բայդենը 2 բիլիոն դոլար ծախսեց, հա, բայց հասկանա, բայց անդկա մեզի համար մխիթարանք չէ։ Նայեք, հետո խնդիրը հետևյալն է, Ամերիկայի մեջ ժողովրդի արժև այդ մարտահրավերը challenge-ը։ Քիչ մը լավ կապրի, քիչ մը վատ կապրի խնդիրն է։ Հայաստանի մեջ Հայաստանը գոյություն կունենա, թե չի գոյություն ունենա, ասենք սա է տարբերությունը։ Աշխարհի մեջ քիչ պետություններ կան եւ ժողովուրդներ կան կանգնած, այսօր որ նման վտանգի տակ են, քան Հայաստանը, ես կուզեմ հստակ հասկանամ, երբ որ հարևան երկիրդ հստակ կսե, որ ես պիտի ոչնչացնեմ քեզ, որ դուք ապրելու տեղ չունեք, որ դուք կենթանիներ եք, մարդել չեք, այդ ասվում է Ալիևի բերանով, Էրդողանը նորինս եմ, ասում է Էնվեր Փաշայի ոգին թևածում է մեր վերևը եւ մենք իր արածը պիտի մինչեւ վերջ տանենք։ Դրանք բաներ են, որ օթային խոսակցություններ չեն, եւ երբ որ կտեսնենք իրենց այդ բանակները, իրենց դրոնները, հսկայական բնական է, որ պիտի մենք փորձենք նոր դաշնակիցներ գնալ, հատկապես երբ որ մեր դաշնակիցը երես թեքած է մեզ մեր։ Հիմա այո, կրնա Ամերիկան մեծ շահ չունենա Հայաստանին, բայց ունի այդ շահ հարավային Կովկասեն։ Պիտի փորձենք աշխատանք տանել եւ այն մարդիկ, ովքեր կմտածեն Հայաստանի ապագայի մասին, մեզ պիտի օգնեն, որ Միացյալ Նահանգների հետ կրնանք ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատենք, որ նորեն կսեմ, կհաստատենք հարաբերություններ միացյալ ավելի սերտ դաշնակցային հարաբերություններ Հայաստանը ապագա կունենա։ Չի լինի Հայաստանը կիսելու են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մեջ, հայ ժողովուրդն էլ դառնալու է այնտեղ մի հատ ռեզերվեշնի մեջ ապրող մի բուր ժողովուրդ։ Ես այդ ապագան չեմ ուզում։ Դրա համար անում ենք այն, ինչը որ միակ ելքն է։ Գիտեք, երբեմն ստիպված վիրահատության կերտաս, վտանգավոր է վիրահատությունը, բայց երբ որ հարազատ մեկ ունիս, որ մահվան շեմին է, պիտի գնաս վիրահատության, որ փրկես։ Մյուս տարբերակը պիտի ինքը շարունակե դեղեր խմել, բայց հաստատ վիճակը չի լավանա եւ պիտի մահանա։ Հիմա մենք ընտրել ենք ինչ որտեղ վիրահատական ճանապարհը, որտեղ դեղորայքային բուժումը հստակորեն այլևս արդյունք չի տալիս։ Եղել է ժամանակ, որ տվել է արդյունք։ Եղել է, ասենք, պաշտպանված է եղել Հայաստանը նույն Ռուսիո կողմը, հիմա փոխվել է։ Ռուսական քաղաքականությունն է փոխվել հարավային Կովկասի նկատմամբ եւ մեր նկատմամբ եւ մենք այլ ընտրանք չունենք։ Ara Papian, not only thanking you, you're very eloquent, you're very passionate, you're very well informed, and you project yourself beautifully. I enjoyed discussing these issues. There are so many other issues in mind, as you very well know, we can go for hours. Yes. We have covered pessimistic realities and optimistic realities. Why don't we wrap it up with some optimistic points? Please, what is it you'd like to tell us up where we can believe in something? Yeah, first of all, we can see that the thoughts of people in Armenian diaspora are changing, and changing from day to day. They really understand this situation. Secondly, we see that there are some groups in the United States whom I met, they really see Armenia as an opportunity for them, not a burden for the United States, because the policy has been changed and they are looking for a new allies. And we were United States ally 100 years ago. Armenia was recognized back in 1920.
and we have these close relations. We have this historical background of this. We have our friends, senators and congressmen. We have our organized lobbying groups here. All this gives us an optimistic view that if we'll go ahead with this, having these kind of goals, for sure we'll have very, very positive outcomes very soon. Ara Papian, I hope you enjoyed the day. I hope you have a very successful meeting on Friday, March the 26th in Old Bridge, New Jersey. And we wish you well. We wish you well and all the best. Thank you very much.